Marhaba mpenzi mtazamaji kokote ulipo, karibu kwenye meza ya habari za Magharibi, zikiwa zimetimia saa 2 za jioni saa za Afrika ya Mashariki. Nafahamika kama Juma Ngetisha. Tunaanza na taarifa ambapo wakazi, wanaharakati pamoja na wakazi wa kaunti ya Turkana wameandamana na kulalamikia ongezeko la dhulma za kijinsia, mauaji ya wanawake na kupotea kwa watoto. Waandamanaji hao wamelaumu mahakama kwa kuchelewa kusikiza na kuamua kesi hizo, huku wakiitaka idara ya usalama kuingilia kati na kutekeleza majukumu yao ipasavyo. We know in Kenya that every hour there's a woman who's raped and every day there's a woman who's killed. And now it seems that the desire has moved away from women to children. And in the last 1 year we have seen over 1,000 children killed after being sexually molested. Call for action to the governments of Kenya. You have to prioritize the prevention of femicide and all forms of gender-based violence as a national emergency. You strengthen investigations, prosecution, and accountability mechanisms for perpetrators. Allocate adequate resources to the gender-based violence prevention, response, and survivor support services. Yeah, nimeenda hapo Loda Court. It's now 3 years on the line. My kid nilipigwa kijifungua is now 3 years. Sijapata haki yangu. Na the more kesi inakaa hivyo, the more bado anaendelea kunisumbua. Na najaribu kutafuta haki. Obi nimechukua kama 5 nikienda kustaki. Huyu mtu bado ananisumbua. But there is nothing imechukuliwa. Sisi tutakuwa katikati ya wanaume ambayo tunataka usawa, tunataka equality na tunataka justice. Sisi hatuko kwa wale wanaume ambayo ni wanyanyasaji, na tunataka kuambia kwamba maneno ya kulinda watoto na kulinda wanawake, hii ni jukumu letu kama sisi wote wa Kenya. Gavana wa jimbo la Trans Nzoia George Natembeya amepinga mpango mzima wa kuwapa bunduki maaskari wa akiba bila kupewa mafunzo ya kutosha. Amedai kuwa askari hao walipewa mafunzo kwa siku 14 pekee, kinyume na taratibu zinazotakikana kufuatiliwa kabla ya kupewa bunduki. Kwamba kaunti kama Trans Nzoia haihitaji kuwa na NPR, National Police Reserve. Maana walikuwa wanatembea huko vijijini, kazi yao ilikuwa ni kushika changa na kupiga watu marisasi. Kuna kwa hiyo sio walikuwa wanaua watu. Hawa ndio walikuwa wanakuwa hired kwenda kupiga watu wengine marisasi, ama wale escort contraband. Kutoka kule swamp au wale escort methanol kwa hii barabara yote hii. Kwingineko ni kuwa taarifa kuhusu kituo cha karantini ya Ebola kilichopendekezwa kujengwa katika kaunti ya Laikipia kimeendelea kuzua mjadala mkali bungeni. Akihojiwa na wabunge, waziri wa afya Aden Duale ametetea mpango mzima wa kuweka karantini katika kaunti hiyo na kusema kuwa sehemu ya mikakati ya kuimarisha uwezo wa nchi kukabiliana na dharura za magonjwa ya kuambukiza. Duale alieleza kuwa kituo hicho kilichopendekezwa kujengwa katika eneo la Laikipia kisingehusisha wagonjwa walioathirika moja kwa moja na Ebola, bali watu waliowekwa chini ya ufuatiliaji baada ya kuweza kuathiriwa na virusi hivyo. Hata hivyo, wabunge kutoka pande mbalimbali za kisiasa walitaka ufafanuzi zaidi kuhusu makubaliano kati ya serikali ya Kenya na Marekani, wakieleza kuwa wasiwasi kuhusu usalama wa afya ya nchi pamoja na uhuru wa taifa kwa ujumla. I hasten to add that there is a significant presence of Kenyans in the affected regions of both DRC and Uganda. Many Kenyans work in Uganda and do business both in Uganda and DRC. And 2 of our leading banks, KCB and Equity, employ Kenyans who live in that region. In addition, Kenya has approximately 450 specialized KDF officers and servicemen who are in DRC under the MONUSCO peacekeeping mission. Any of these Kenyans could be exposed and could require a quarantine and isolation facility back home in Kenya. The government has established
and designated isolation and treatment capacity as part of our national preparedness. These include, I said, our national referral facilities, our county designated sites, temporary holding areas for points of entry, county isolation facilities. These facilities are being progressively verified for quality, for safety, and for readiness. And I want to reiterate that all such facilities are established for the protection of the people of Kenya and all persons within the Kenyan borders. They are not only foreign facilities, they are not for foreign facilities, they are not exclusive facilities, they are not facilities reserved for any nationality, they are public health assets established and coordinated under the authority of the government of Kenya. Tukisonga mbele mtazamaji, ni kuwa waziri wa kawi Opiyo Wandayi ameelezea mabadiliko kuhusiana na malipo ya kodi ya umeme nchini. Hii hapa taarifa yake. Now, the Ministry of Energy and Petroleum wishes to inform the public that following consultations within government and engagement with key stakeholders in the sector, the retail electricity tariff review application that was submitted on the 31st of March this year by KPLC on behalf of the sector has been withdrawn. Now, this decision reflects the need to address a sustainable energy sector while protecting households, businesses, and industries from possible cost escalation. It aims to support economic growth, safeguard livelihoods, and create jobs. The ministry wishes to clarify that under the Energy Act, both at Section 11, Section 165, Subsection 3 and Subsection 7, for your information, any review of electricity tariffs is subject to a clear legal and regulatory process. This includes, first and foremost, the submission of an application for the review to EPRA, technical evaluation, stakeholder consultations, and public participation before any tariff adjustment can be considered or approved. And now, following the withdrawal of the application, the current retail electricity tariffs shall remain in force and unchanged unless otherwise lawfully reviewed in accordance with the Energy Act and applicable procedures. The withdrawal of the application does not in any way affect the continued delivery of electricity services. Consumers and businesses, wherever they are, should continue to enjoy uninterrupted access to electricity under the current tariff structure. The ministry appreciates in a big way the views, feedback, and participation of consumers, industry players, and members of the public throughout this process. Now, Kenyans will continue to receive timely updates on any policy or regulatory developments affecting the energy sector generally. Barabara kabisa mpenzi mtazamaji, kufikia hapo ndipo napata mapumziko mafupi, lakini nikirejea nitakuwa na mengi zaidi. Usikwende mbali.